Kalau you tak nak, you boleh buangkan dia. Itulah Miss, sometimes tak apa. It's okay. Kalau you nak buang, is that you buang dekat replace tu. You ada banyak replace. Yalah, so here I put one more map, X, and then this backslash lah. Tak apa. You tak nak buang pun tak ada masalah. Tak mau buang lah Miss, janji, sebab nanti takut salah lagi. But this one we don't need to do the save text. I just print like this. Done. Can Miss? Like letak macam ni pun tak ada masalah pun. Okay. So I don't do the save text the default lah here. No need. Okay. So you know how to buat the susunan already, right? Okay, the susunan is very important ya. Susunan dia tak semestinya, no, you have to look at the question. Tak semestinya 8 kah, 9 kah, sometimes they want to zoom into something very smaller set, also possible. Take out what you want to take out saja. Miss, kalau for example 3 kolom dia yang dia nak, so kita lambda X in bracket apa-apa, and then tutup terus. Macam tadi you susun 9 kolom kan? Yeah. I buang je, tak apa, I try je. You try. Yalah, try is the best way to do the thing. Okay, I ambil 3 je lah. Yang siapa yang dah siap tu, you try. Kadang-kadang dia nak 3 ke, tapi tak more than that lah. Please, I share my screen. Boleh? Okay. Kurang satu bracket lah. Siapa tu? Siapa ni ya? Fidaus ke? Bracket. Dia kata my LDD 3 take 5. You kecilkan. I tell you that I teach you how to do. Nanti exam jangan buat macam ni. Kecilkan this terminal. Kan ada banyak empty space kat sana. Tarikkan saja. Pergi ke terminal tu. Terminal. Tarik saja bagi size tu. Bukan kecilkan saja. Macam nak cakap dengan you kotak tu. Bukan. What you want me to do? Bukan. Tarik saja. Oh, you want, okay, side by side is it? Salah, you resizekan saja. Nanti exam, nanti you terminal tu letak dekat sebelah your code. Terminal means that your black color tu. Okay. Okay. Yes, tengok macam ni. Okay, dia kata apa? My RDD 3.take5 ada masalah, betul tak? Yes. Pergi ke RDD take 5 tu, line 73. Macam ni tengok, you can speed up the process tu. Okay? So kalau my RDD 3 line 73, you rasa ada masalah tak? Ada ke tak ada? You cakap saja. I tak nampak masalah. Okay, tak nampak. You kena ada confidence sikit. Tak ada means tak ada. Very clear cut. Okay, kalau tak ada pergi ke align ke atas tu. Ada masalah tak? Strange replace. Kurang bracket lah. You kira you buka berapa, you tutup berapa? Yeah, is it? Semua is kurang bracket lah, Fidaus. Macam mana you buat the things here? 65 pun kurang satu bracket. Check the things carefully. Save and run it. Okay? Macam mana you buat indentations itu print Unexpected indent. Actually indentation macam ada masalah je. You kecilkan all this empty space tu. Boleh tak benda yang tak nak tu. Nak tengok macam mana you buat indentation saja. Okay. Bawah tu berlambak tu you delete kan saja. Dekatkan saja. Tengok pun tahu ada indentation problem. Atas tu lagi tengok. Pergi atas tengok. Nak tengok atas tu.
Okay, you settlekan your indentation. Okay, Macam okay. ada masalah dekat bawah, entah bawah tak ada satu lah ya. Indentation kita half an Okay. hour ya, kalau case macam ni. Alright, okay, I check first. Please, can I show my screen? Okay. So Adam dah dapat kan kalau ambil 3 kolom? Dapat, Miss. Okay, good. Hello. So apa masalah dia? So tak, ini dah keluar tak ada masalah lah kan? So I tunjuk my coding. Tak ada masalah lah. Cuma I tanya 2 soalan. First, I punya indent sini tak sama dengan atas punya yang existing, tak apa ke? Janji keluar output lah. Yang kedua, update 3. Ini I tak faham sikit. Ini I buat je dulu, yang string ni. Kenapa after zip kita nak buang kita nak buang yang tanda 1 atau tanda 2 kod ni? Sebab kalau you tak ada buang kod ni, dia nampak this is called macam mana? Macam mana cakap? Kod ni dalam teks lah. Maksudnya dalam teks tu. The whole data set tu, dia tak nak single code dan double code, dia nampak sangat bersih. You buka balik your terminal tu. Terminal. You must know what's terminal. Terminal maksudnya warna. Nampak tak dia sangat bersih, dia tak ada tak banyak pun. Your case still ada is because of you buat sebelum tu. Kalau you buat selepas tu, you takkan nampak kod tu. Nampak tak? All this thing is meaningful. It's meaningless lah basically. The single code dan double code tu. Ini Yes. You nak buangkan benda tu aja. Tapi I buang dalam coding ni. Sebab you buat dalam coding tu sebelum you buat the susunan. Kalau you buat selepas susunan, dia akan hilang. You buat sekali lagi lah. Miss, ini I buang, jangan letak. Yang ni Letak dekat belakang tu lah. Letak belakang ni. Boleh macam ni. Dia macam tadi case siapa tu. Dia akan dapat satu error lah nanti. Error. Okay. Error is because of the data type tu. Nampak tak? Tuple object has no attribute. You fahamkan dulu kenapa ada error tu. Tuple object does not have attribute split. Faham? Okay, balik ke source code tu. Okay, you tengok ya zip tu. RDD3. Okay. What is the data type for RDD3? It's a list kan, betul tak? List. Ada campur satu kolom lagi jadi List lah. Okay, whatever thing is a list lah. okay. Dia, adakah dia data type dia string? Oh, bukan. Tapi split sini I hanya cakap untuk string. sebab split hanya untuk string. Okay. So you tukarkan the X tu, tukar data type dia to become string lah dekat depan tu. Depan mana? The split tu. str bracket X. Tukar data type saja. You see? So the way you put the things will tell you different error will happen. So the part line is very important. Yeah. Okay, you need to know. Yes. You buat dulu. Nanti you akan faham. Nanti you fahamkan the thing. Nampak cantik? Very clean. Okay. Cuma tapi you faham. I takut nanti I trap dekat sini. Mana tadi? I trap dekat sini kan. Is there any better way to put this thing earlier, or I should have update or something? Kalau you nampak you pakai perkataan split, lower, okay, split, lower, okay, data type dia mesti string.
Kalau you takut, you buat macam ni, str bracket tu, tengok apa benda kat dalam tu. Kalau xx lah, kalau line lah. You get my point? Di sini. Tukar data type saja. Data type. Ini masalah data type. Sebab split and the dot lower, dot upper is only for string. Other than that, they cannot use. Kalau ini string Ini mula-mula text file ni string. Because HDFS is a flat file. Kalau you letak strx pun boleh kat depan, tak ada masalah. Oh. So that's why you see lah, kenapa atas tu tak payah letak, kenapa bawah tu letak, is because after you zip the thing, it's become a list. It's a list. Imagine what is inside your RDD. It's a list. This is not a string. Tapi the atas tu is a string. It's because RDD, I put my data set into the RDD, it is a flat file. Flat file maksudnya is a string. Miss, lukis sikit boleh Miss? Okay. Kita faham. Sorry, nak bagi Boleh. visualize. Tak boleh visualize. Macam faham tapi takut sangkut. Boleh. Okay. After zip. We say after zip. Okay. I buat macam ni ya. What I'm going to do next year is that, okay. Okay, so I'm going to use the sc.txt file. So we know that when we put the data into the RDD, the HDFS is a flat file, okay? So you akan dapat this thing lah. Alright, CSV. Okay. Okay. Then selepas tu, this is a string. So bila you buat this part, the next thing that you come to here, you split by comma. You buat macam ni kan? XX. X dot split. You buat benda ni kan? This is a flat file. This is a flat file. Line. So dalam tu is actually it's already string. Okay, tapi kalau case yang kedua, dia lain sikit. Okay. You ada dua RDD kan? Saya tak boleh buat macam tu. Saya nak macam ni. Okay. Case tadi tu is different case. Saya ada dua RDD. Betul? Lepas tu saya ada lagi satu RDD. Okay. Dalam RDD ni, saya ada berapa kolom? 8, 7, 8. 7, 8. Dekat sini ada lagi satu lah. Okay. So, this one is already separated column. Betul tak? Betul. Okay. So, then in such a case here, I combine these two things together using zip. And we get this particular parts here. Ada berapa kolom kat sini? 1. 8 lah. 8 lah. Okay, so it will be like, it's a list. Dia akan macam ni. So the last one is nombor 8. Get my points here? Okay. Oh, when you say list, this is the list. So dia ada kolom dia yang tersendiri. Dia bukan string, data type dia. Tak sama. Miss. Miss kejap for the zip whenever we zip, it will add another additional column kan? Then Dia akan pergi ke belakang. dia akan pergi ke paling belakang lah, maksudnya towards the right lah. Tengok apa user, kalau sini RDD1 zip RDD2 loh. Kalau you RDD2 zip RDD1 dia pergi ke depan lah. Depan. Dia ikut whatever we define in zip lah. Dia boleh zip in between tak Miss? Tak ada lah. Kalau dua ni macam mana, kecuali you ada RDD yang ketiga. Okay. So kalau case macam ni, you letak macam ni, you akan dapat error mah. Sebab dia bukan string. Dia memang bukan string. So you tukar this thing ke string. Whenever you want to change the data type, okay, you buat this thing. Kalau you nak tukar dia pergi ke integer. Tukar dia pergi ke float, dia real number. Nampak? Tukarkan data type tu saja. Okay? Faham?
Okay, ya. Alright. Miss, can I show my... Screen, boleh? Okay, hari ni siapa lagi? No, you must show me the things that, no? Everybody must show, then only, no? You will get the things. Ada orang lain buat selain daripada ni tak? Yang kita buat string. Ada cara lain ke siapa lain? Kalau ada nanti share. Miss, let's say lah esok soalan sama keluar. Since kita dah run our code kat sini, so for sure we will base our code lah. Happen to be our code semua sama because we attend the same class kan? Huh? What I mean, okay, imagine let's say tomorrow soalan lebih kurang macam ni. So since we run our code today, and kita tengok pun code kawan kita semua boleh run kan, and code kita pun lebih kurang. So tomorrow janganlah macam check because code sama we are discussing ke, because we have our code already. Can pass lah Miss Masalah saya is very simple. Setiap kali kita write the code, it won't be the same. Minor things dia takkan sama. At least line number tak sama, faham? Faham. You faham kan? Faham. Line number tak sama. You jangan cakap saya variable pun sama lah. Okay, it's too Okay. much already. Okay, Okay. lepas tu, besok you takkan dapat exactly the same like this one mah. So kalau you cakap sama, besok you pun takkan sama lah sebab tak ada internet lagi. Okay. So you are doing independent thing is okay. We understand this thing. Okay. Okay? Alright, thank you Miss. Alright, good. Apa lagi saya cakap? Siapa lagi? Siapa ni? You dah, siapa ni? Razikin dapat kan? Tak dapat. Ni Miss, yang ni saya tengah buat lower ni. Tapi yang huruf lower dia tak pecah. Dia jadi semua huruf besar lagi. Dia remain lagi. Of course lah, you ambil dari LDD satu mah, you ambil container lain, lepas tu you nak expect benda. Sorry. I see. Patut. Alright. Sekejap cuba sekejap. Patutlah pelik semacam. Siapa yang dah siapkan tu, you instead dapat 8 column, 9 columns lah. Alright. Thank you Miss. Okay ya, tak apa. Okay. You try to ambil certain columns up. Okay, adjust a little bit, learn from the things here. Nak challenge punya lagi tak? Yang nak lulus je lah Miss. Tak payah challenge. Siapa? At least today siapkan benda yang saya suruh you buat tu. Siapa yang dah siap tu dia tunggu-tunggu. You boleh try benda lain lah kalau you nak. Challenge apa Miss? Tinggalkan kolom reduce kolom. I was thinking, right? Do you realize, siapa yang tak siap tu jangan fikir benda yang saya cakap ni ya. Nanti you a bit difficult for you. Siapa yang dah siap tu, you faham. My question is siap and faham. Okay. Do you remember that your data set, the last two column tu is about followers count and friends count? Faham? Boleh tak saya totalkan dua nombor ni? And then saya tambah lagi satu column. Boleh. Cuba. Dia pakai lebih lah. Okay. Macam mana you tak tambahkan? You see same data set, dia ada banyak cara tau. Ada banyak lagi benda kita boleh buat. Dia suruh tambah, bahaya. Esok jangan buat macam tu Amir, kesian kami ya. Sekarang saya suruh you buat lah. Kalau besok nampak, you jangan panik lah. Even soalan sama pun panik Miss. Bagi data pertama, you akan panik. Kalau you sudah siap, you cuba buat ni. Tak siap tu buat yang kita discuss tadi tu. Miss, Okay Miss. Miss, just some hint lah Miss. The column we can use the operator to add for the index. Can or not? Cannot lah. That's why I cakap tukar data type to become integer. You pening. at 6 and 7 Ini satu Kalau RDB. choice lah, bila Cuba kita dulu. zip memang Boleh? kita kena tukar string lah depan kan. Okay. Kalau ada cara lain someone inside here buat ke, nak tengok juga. Ada cara lain. Ada orang is that they arrange the thing. They arrange the thing dekat bahagian mana tahu tak? Dekat bahagian sebelum they extract index number 2. Tak payahlah pening tu.
Itu pun boleh. Yeah, now we can understand the pipeline. So I think this one better. Go for something simple. Okay. Do you know why he get this error? Okay. Some of you also get also nampak kenapa dia dapat error? Kenapa dia dapat error ni? Dia hilang satu part lain saja. Salah kolom. Bukan. Kenapa first character of each and everything saya bukan also have to be very because dia pernah kenapa? It's a good example, you know. Nasib baik dia tunjuk nanti ada orang buat testing besok. Tambah sebelum Mac tambah satu baru. Tak, dia suruh jangan buat macam ni. Delete kan aja. Buat tadi original tu macam mana? Original punya. Buat original punya. Okay. Cantumkan dia, jangan buat apa-apa. You need to know where is your mistake. Pergi ke depan lagi. Belakang tu dah, I rasa lah. Tolak buat dari sana. Lambda. Split X. Double dot. Dot. Save. Jalan. Split tu L memang betul. Miss, kalau define polarity tu kan, dia tak ada dia, memang nak define, kena buat define lah. Kalau cara yang tadi tak boleh guna yang tadi yang kita buat awal-awal kita buat tu, yang post negatif apa semua tu, tak boleh guna cara tu. Yang untuk define tu kita buat macam contoh macam tu lah. Apa tu define? Define X equal to greater than 0, less than 0. Untuk polarity tu. Itu sama itu sebab kita nak buat count ini nak zip tau. Oh, zip tak boleh. Tapi kan Firdaus, Ya. bila buat macam ni, double quote, single quote tu akan ada lagi dalam output dia. Tadi Kena remove balik lah. You copy yang tu, letak kat belakang tu aja, copy. Tengok kalau dia buat macam ni, you realize that dia tak payah STR tau. You buat siapa ni? Firdaus, saya kan run. Sebab dia sudah dalam bentuk string. backspace 69. 69. Oh tak payah Miss, kenapa? Sebab ADD nombor 3 sudah dalam bentuk string sebab strx replace tu, nampak? You faham kenapa yang tu dia tak payah strx. Kenapa you punya kena strx? Tak faham. Tak nampak. You Bukan tengok sebab line. Dia panggil RDD3. Kan RDD3 kan dia dah buat X
string X. So yang bawah tu boleh tak payah pun tak apa. Oh yang ni Kalau buat juga. Okey juga kalau buat pun, tapi Kalau you takut, then you semua STRX. ya kalau takut. Kalau takut lah. Oh sebab dia dah buat di line 6566 lah Miss. Dia sudah buat, lepas tu that's why bawah tu tak payah buat. Oh, Kalau atas tak buat, bawah kena buat. okay. Faham? Data type tu is very important. Okay? Fidas faham ke tak faham? Okay, so sekarang ni yang output yang I dapat ni, I nak check betul ke tidak dia punya susunan dia. Ambil take 1 senang. Betul. Dia lah, take satu semua. Okay, neutral. Apa? Okay? Faham? Okay, faham. You fahamkan Fahamkan Okay. Thank you. So sekarang is that Fidas, you pergi sekarang kalau susunan kalau dia kata keluarkan indeks 7, 8 and 2, do you know how to keluarkan? Show us. Buka balik your screen. Fidas, share your screen. Okay, kalau dia kata keluarkan indeks apa tadi saya cakap 6, 7 dan 2. Okay, buat 6, 7 dan 2. Macam mana you buat? Jadi mestinya print kan? Saya tanya you soalan. You jangan tanya saya balik. Dia nak susunan dia 6, 7 dan 2. Just cuma 6, 7 dan 2 saja. Yes, tunjuk macam mana you. Okay. Sekejap. Boleh tak kalau I isi dulu ni? Mana? 6, 7, 2. Kalau buat baru dah, yang tu apa? Bagi ni. You buat baru lah, nanti takut nanti you sendiri. Copy. Macam mana nak matikan dia? Tak apa, you letak LDD 5. 5. LDD 5 tapi ambil dari LDD 3. Faham? Copy yang dekat atas tu sampai ke bawah. Dah besarkan sikit dah. Comel. Okay. Buat. Enam, 7 dan 8. 6, 7 dan 8 ke? Okay lah, boleh juga. 6, 7 dan 2, saya nak 2. 2. 2, 6, 2. 6, 7, 2. X Oh, X. sebelum 6. Sebelum 6. Lepas tu dot map. Abdi 3 dot map. Abdi 3 dot map. Lambda S split. Lambda S 6, 7, 2. Lepas tu ambil dan LDD 5. Yes. Okay, save and run it. Faham? Okay? Okay. So lebih kurang macam ni lah. So susunan at least you know already. Kalau tambah boleh tambah. Cuba dia buat. X6 tambah 6 tambah 7 boleh ke? 6. Boleh. Saya tunjuk dia macam mana buat. I tak tahu lah. Tak boleh, itu kena buat integer. Letak Itu integer tak boleh. saja. Okay, you buat dekat sini. Integer. You buat, I share. You buat.
Terima kasih Firdaus. Share screen dah, share screen. Thank you. Thank you. Okay, dekat mana? Dalam bracket X tu, X6 tu pergi ke depan tu, tukar ke integer aja. Integer ing aja. Bracket kan benda tu. Bracket dekat sana, jangan ada space lah. Okay. Sampai ke 6 tu, satu indeks. Okay. Tukarkan yang 7 tu juga. Sebab 7, Integer. 6 dan 7 sasa is nombor. Okay. Tukar. Okay, buat benda yang sama. Okay ya. Alright. So selepas tu kurungankan the integer dekat 6 tu depan integer lagi depan kurungan, tutup lagi satu kurungan lepas sebelum the comma x2 tu. Sebelum koma. Nampak? You highlightkan that benda tu. Anak tunjuk you is satu group, dia belong to satu group. Tak sampai sana. Kurungan tu tak sampai sana. Yes. Kurungan. Ini? You boleh tolong kira kurungan yang saya nak tu. 1. 2. Dekat mana saya nak stopkan the kurungan tu. Sebelum integer selepas square bracket 7. Bukan. Kan? Sebelum comma. Is belong to one group. Okay. Pergi ke depan sampai ke yes. Itu aja. Okay. Semua orang tengok kenapa saya nak buat this thing ya. This is belong to one group. Okay. Kurungan is very important because to show that it's one group. Yang comma dekat tengah-tengah tu you tambah to become campur. Okay. Run the code. Integer, invalid integer for the base 10. So X6 ialah nombor kan setahu saya. Count friends, count followers count, friends count. Followers count, friends count. Okay, tunjuk balik the things tu. Okay, code tu. Kecuali the other way to do it is that tutupkan deletekan the kurungan yang dekat luar tu. Sebelum colon tu, cuba deletekan aja. Which one? This one? Delete. Yes, delete. Sebelum comma X tu pun deletekan dia sebelum. This one? So, sebelum comma, sebelum tu. Oh, sebelum koma. Okay. Okay, try to run it. Macam kurang satu. Dia macam terlebih satu lah, Miss. Dia belakang tu. Yes, aku rasa. Okay, kurangkan satu dekat belakang tu. Cuba tengok. Tapi kalau macam tu So that's mean it's okay. Cuma syntax error. Okay. Tengok error dia. Line 79. Oh. Error. This means still something to do with 76. Line 76 ya. 74. Bracket tu ada lebih satu kan tu? Yeah, I think so. Ini tutup ini. Ini this one. Terlebih kan? Delete kan yang bracket tu Which bracket? sebelum integer tu. Terlebih satu lah rasa. Delete kan aja. Is it? Cuba. Tapi tak jadi pula. Kenapa comma X belakang tu dia nak compare dengan siapa yang tu? Betul. Okay. Rasa lagi satu comma, satu bracket sebelum comma lah. Okay. Letak satu bracket kat sana. Sebelum koma.
Tambah. Lepas tu sebelum integer dekat depan tu, kena ada satu bracket. To check is in the pair. This is satu group tu. Then dia will make sense. Cuba tengok. Mana satu X yang tak define? Boleh lah. S is not defined. Okay, so the other way to do it is that, tak apa, I think something wrong with, Miss. huh? You can see integer, you open bracket, right? Let's see. Oh yeah. Integer open bracket plus integer open bracket. Oh, betul. I pun tengah run problem juga. Okay. Sorry. I boleh run, tapi sebab I pun ada buat this thing. Okay, macam mana saya nak buat dia? Saya type dekat sini lah. Tadi I pun ada try this thing. Cuba buat yang ni. We do for the basic one first, ya. I think our case here is because of the bracket tu. X, comma. Yang lain tu are you still doing the things here? Tak siap lagi. You jangan ikut apa yang kita discuss sekarang. You buat your things here. So I share. Apa dia? So Okay, I share. You akan dapat nombor yang dia akan get the things out. Oh, this one in the chat, inside the chat. Oh, okay. You will get the numbers out. I think our case why we cannot detect is something to do with the bracket lah. Just that I think we connect the wrong bracket. You can comment kan yang tu dulu, nanti nak pakai baru pakai, tak nak pakai just leave it. Okay. Okay, lepas tu pergi ke line 73 then continue lagi. S6 plus so Telefon. Try to run it. Okay. Ada terlebih bracket ke tak ada macam okay. Buangkan throw away the comment tu. This one? Cuba dapatkan dia. Iya. Kenapa you all tak boleh dapat lah? I can run and I can get my things out also lah. You want to share your screen? Boleh, I can share. Okay. Sebab dah jadi string ke? Sebab Abdi 3 dah jadi string. Tapi kita sudah tukar jadi integer mah. See, I just do this part again. I tak buat semua lah, tapi I separated by comma, length equal to 8. This part nampak? So kalau I nampak? Could be because the zip miss. Because kita RDD5 tadi, RDD3 kita map dengan RDD5 is RDD3 map and then sorry. So okay lah. Sequence dia dah tak jadi lain dah. Saya sudah faham. Yes, I understand already. Kena ambil yang sebelum tu. Ambil awal-awal lah. RDD. Ataupun boleh miss tapi tukar, kena kira balik index dia. Kira balik. Dia bukan 7. Yes, mine is 67 tapi you punya tak semestinya 67. Dia jadi 78 lah. Tak tengok macam ni kita susun kot. Yes, I rasa 78. Tukar 78. Buat aja. Ada error cakap ada error je. Fidaus.
Ikut you dia kena tahu macam mana you susun the thing. Siapa nak share the screen? I think yours one after you susun the thing supposed to be 78 bukan 67. 6 je lah location. Patutlah dia tak boleh buat. 78. Tukar? Boleh? Miss, kalau kita nak print yang tu, RDD tu I ambil RDD1.map terus lah. Boleh ke? Ada masalah. Boleh kan? Sekarang boleh dapatkan benda ni keluar tak? 7 dan 8 tu. I dapat 99. So I ambil RDD1 terus. RDD1.map. Dam, boleh tolong share tak dia? Share screen kau. Satu orang kena share sebab semua orang punya RDD1 tak sama. Ya. Nampak ke? So instead of ambil RDD3 ni, so Miss tadi buat terus kat bawah ni. So RDD5 ni aku ambil terus RDD1 ni. Dan map dengan ni. So maksudnya dia ikut sequence asal lah. Dapat 99. Tak apa. So sekarang apa saya nak you buat ialah, you buat RDD6, copy line 67, copy line 67, copy and paste satu kat bawah. I will explain to you the reason. Okay, kalau dapat tukar become RDD6 tapi ambil dari RDD4. Tukar ke become 7 and 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I will tell you why. You kalau boleh jalan lah. Miss, tapi 8 is our polarity kan? You buat dulu nanti I cakap. Run dulu. I nak confirm dia boleh jalan dulu. Saya buat tak boleh lah, 78. Dia tak bagi ya? 78. Tak boleh lah Miss. I rasa bukan 78 sebab 8 tu polarity kan. Polarity dah jadi depan dah. Sudah pergi depan lah. Oh. Tak lah. Kita masih lagi index X. Bukan. Polarity memang 8. Kan? Because this is the index sequence. Ni ini bukan, kita tak ikut ni dah. Kita tak ikut kolom baru. Okay, Kolom baru tengok soalan. Tengok soalan follower count dengan tu kat mana? Tak apa. So you buat sekali lagi, satu sekali dekat sini split by comma after number 4 tu. Dot map split by comma. Kena ikut lambda lah, ikut format dot map. Yes, copy and paste tanpa aja. Okay, run. $77. Oh, saya tahu. You nampak tak 77 tu? Tak, you pergi terminal tu. Saya sudah faham kenapa. You nampak tak 77 tu? Dia bukan dalam, ada some pre-processing still need to be done. Sekarang saya sudah faham. Apa yang kena buat tu? Kena remove. Ini. Belakang tu ada dua benda. That's the things that make it cannot be a number. So we understand. Now we understand the reason behind all these things. Okay? Tapi this thing originally dekat RDD1 it won't happen because kita tak ada buat any massaging sebelum tu. Then how to remove that, Miss? Kalau you tanya saya how to remove tu, I will do the remove features. I will not use the existing remove features. I will open up another one, my own defined functions. I will clean up all these things here. There's a reason why you nampak kenapa saya nak remove single quote, double quote, yang funny all these things because I want to make it clear.
Ni lah, benda Then ni lah kita kena remove. Kalau kita yes. remove, ni, kalau kita tak panggil function, kita nak remove je, boleh tak? Then you ada banyak replace lah, dot replace tu. Dekat mana tu Hamis yang error bracket tu? Yang tu dekat mana? Dekat coding. Ni. Dia tak bagi tahu kat coding, Min. Dia keluar kat sini, dia tak boleh kira because of ini bukan dalam bentuk integer kerana ada benda ni. This is very common. This is a very common when come to the real data. So kalau ada masalah this thing, we just dot replace the thing aja. Masalah is because of this one. Oh, I faham. Faham kan? Siapa yang faham? Sebab tadi kan kita ambil dekat RDD4 ya Miss, RDD4 line 63, our polarity for X8 dia ada one additional bracket. Dalam data tu macam mana sekejap Boleh tak saya share jap? Boleh, sila. Just a quick one, but I won't do lah, but I will just share lah. Okay, I rasa sebab when we do our RDD4 as in Adam cases, our natural, our polarity, it has like additional this one. You remember during our giant, we massage this manually in our table because we have this. So you see, additional. You tengok line, you tengok 99 dengan 140, nampak? It's belong to one group. This square bracket and the bracket is belong to 140. Yes. Dia boleh dapat 99, tapi bila dia nak campur 140 dia tak boleh buat sebab 140 sebab is a 140 dengan square bracket itu bukan number. Yes. Kena cleaning up lagi lah. Ini lagi. So at least now you know the things. Now you see, you learn the things based on this part. So kalau case macam ni, you know what I'm going to do here? I will do according to the polarity number 1. Lepas tu, I zipkan dia. Then I tak ada masalah lagi. Banyak kali zip lah. You see my point here? Yeah, but hopefully tomorrow not like this, Miss. If not, die lah. Confirm. I don't think they will give you this, but today, but if I say you understand this case, you don't have much problem. They is whom? Bukan you, Miss. They. Ada people No lah. Bukan saya. Sorry, Miss. The polarity you kena zip satu-satu. Polarity 1 zip, polarity 2 zip. Is it correct? Kenapa? Tadi macam mana you mention tadi? Sorry. Your last line tadi. Kalau sebab tadi kalau masalah macam arithmetic macam ni, we know that masalah arithmetic kan. So saya tak nak handle. I do not want to spend time removing all these thing kan. Okay. Saya akan buat dekat RDD nombor yang atas tu. RDD 1. Okay. So I dapatkan satu actually there are certain can be simple, can be complicated as well lah. Tapi I memang go for something simple aja. Can you share your screen, Miss? Boleh. Tadi siapa yang belum share screen kat saya tu, you kena share juga ya. Okay. I cuma benda lain for those who already completed. Kalau case macam ni, I akan buat dekat sini. Nampak? So case macam ni, kalau case macam ni, apa saya akan buat ialah Replace. I akan buat macam ni. I just mana? Okay, so I'm going to do kat sini. Akan buat dekat sini. Apa saya nak buat? Total. Go to my data. Then, so this one is the total untuk these two index. Nampak? Total. Kalau saya buat lagi satu, you see how I do my things here. You tak payah ikut lah. You just understand the things here. Pola, okay, sentiment. Sentiment. Let's say I buat macam ni lah I go for something simple. I tak nak buat yang remove all these thing lah. I make my life much more easy. Apa tu? Bukan. I nak buat text block tu dulu. Sebab I nak buat polarity tu. Okay? Kenapa macam ni? Okay, let's say particular example lah. Polarity. Yes,
polarity. So sini faham kan? I betul-betul nak zip banyak RDD ya. I boleh buat macam ni, combine. Oh, ini shortcut terus. Yes, I can split a lot of things. So let's say my data zip. Apa tu? Sentiment. Total sentiment. Okay, suka hati sentiment. Lepas tu, I zip sekali lagi. Apa tu? Betul. Yes, I do not want to make like my life very difficult. I boleh buat macam ni. Print my data juga. Ke print total? Miss, then how you remove the two sign dekat 140 tadi tu? Ada open bracket dengan Saya langsung tak ada masalah tu. Sekejap, kenapa Sebab tak saya ambil dari sini. I langsung tak ada masalah. 140 yang ada bracket belakang ni tu, is it from the dia buang CSV ataupun because of zip file? Because after I zip. I see. Oh, masalah tu appear after zip. Sekarang masalah saya, because I know But that I is know a how to masalah, do it. but I do not want to spend time doing it. I must think of another way of doing the thing. Okay. I mean kalau raw data tak adalah isu tu. You mesti ada raw data mah. You know, I mean in raw data ada tak isu yang 140? Oh, bila kita count Mana baru ada? keluar yang tu yang 140 tadi ada close bracket tu dengan After I zip, I will get that things here. after zip baru dapat. Before zip kira raw data tak dapat lah benda tu. Mana ada? Your raw data tak ada pun. Kenapa wujudnya tu Hafiz? Sebab after you zip and then something might happen. It's very normal. Jangan takut. It's very normal in the real world and this is a raw data. But at least you discover the things. So meaning that kalau nak to be safe, if we want to count, we count the raw lah instead before we transform the data and we count. Yes. Lepas tu you pergi buat lah split. Lepas tu susun balik lah apa you nak susun. So kalau sini 8, 9, 10 loh. Miss, can I take 5-minute break sekejap and then I'll come back in 5 minutes. Okay, just to show to you, I just want to shape the thinking. So you see, one data set can have a lot of way of asking the things here, but you need to understand here. But today, what you did just now, based on according to this one, mana is already good enough, you know. Tapi bagus lah kalau kena lukis baru nampak. Kalau tak kita lukis kena nampak. So besok bawa sekeping kertas, you know, pick a piece of paper and a pen, try to draw the things out, then you will get the things out. Miss tanya masa dalam exam tu tadi ada bagi nota sekali PDF kan? Tapi dalam tu tak ada nota pasal histogram kan? So aduh, histogram macam in future kalau bagi nota yang relate tu soalan lah Miss. So I cari tak jumpa. Miss kejap. Okay, pasal logik lah, logik thinking. Miss saya nak share sikit. Boleh. Siapa yang tak share ya? Ilya nanti nak share ya. Uze, siapa? Yeah, I have error. Error. Cepat-cepat nanti pukul then we need to go off, then tomorrow is already your exam. Siapa yang dapat tu actually I don't have much issue, you know. Tadi discussion tu I think you also understand what's going on. Ni siapa ni? Mana Razikin. Oh, mana hilang dia? Oh. Okay. Miss, I sebenarnya dah boleh run. Cuma I nak tadi kalau dia kata tadi kalau dia nak 0, 2 dan 3 je. Buatlah. Kat mana? Macam mana? Delete kan benda yang you tak nak aja lah. Oh, yang ni remain, kira delete yang mana tak nak je lah. Yalah. Susun balik. Cuba buat okay, copy and paste. Kalau you takut buat another RDD lah. RDD nombor 5 lah. Pergi ke bawah. RDD annotations tu ya. RDD 5. You buat maybe you buat 2 2 6. Tak payah buat macam tu. Itu 3 tukar pergi ke 6. Oh, easy. Alright. Ke 6. Lepas tu, okay, 2, 6, 1. Itu saja yang saya. 6, 1. Lepas tu? Delete. Try to run.
Print LDD5. Save. Okay, tapi ni tak ada semua. Dia tak bukan lower. Dia tak keluar. Sebab LDD 3, LDD 1 zip dengan LDD 2. Faham? Oh, dia jadi back to asal balik lah. Sebab you ambil je LDD 1 mah. LDD 1 you ada buat lower ke? LDD1 tak ada. Tak ada lah. Oh, LDD1 tak ada. Tak kata dia nak lower. Okay? Alright, thank you. Siapa lagi sebelum we go off? Wait, yang Razikin dia tak kata nak lower tapi dia akan kacau remove feature lah kan. Sekarang dia after the zip mask, yang you buat sentiments because you buat lower tu sebab you nak this thing. You kena fahamkan kenapa dia tak ada buat benda Alright, tu. thank you. Faham tak? Faham. Okay. Siapa lagi? Ami. Naim tunjuk ya. Hanif tak tunjuk lagi. Siapa lagi ya? Uze ke? J tu is Uze ke? J? I tak nampak lagi ya. Sorry, ni tunjuk apa Can someone tell her what is the problem? Mana ada orang buat macam ni sudah silap lah. You nak replace single quote to become double quote tak? I cakap replace single quote, I tak nak single quote pun. Tapi apa you buat sekarang ialah, you nak replace single quote to become double quote. So at the end, you still ada quote. Okay. Buat sekarang. I want to replace single quote to double quote. Ya, besar sekali lah. Besar sikit. Miss, kalau dah save dia tak boleh ni kan? Tak boleh apa nama dia? Dia tak boleh nak print balik kan? Kalau dah save as file text, dia tak boleh nak print lagi kan? Zoom in guna roller je. Boleh, tak ada masalah pun. There are two, Kat bawah ni. there are two separate actions. Tak apa. Tak apa. Sekarang you tak apa kita nampak. So you buatkan the things tu apa? Unexpected token. This one right? Single quote. Single quote. I shouldn't put here. Sorry. Betul. Buat semua. Tapi sepatutnya itu bukan error dia lah. Tapi saya tak tahu error you dekat mana. Cuba run sekali lagi. Gunakan arrow key saja, Ilya. Jangan buat benda ni. Arrow key. Saya tahu kenapa you dapat error ni. You delete kan, gunakan arrow key. Spark submit, tak perkataan spark submit. Arrow key. You nak execute the file kan? Ya. Macam mana nak execute? I just paste kat sini. You paste the code sekarang. You paste the code sekarang. Everybody don't do anything. I want her to. I nak execute Spark application. Macam mana nak execute Spark application? Apa command dia? You Spark submit. Type perkataan Spark submit. Lepas tu? Underscore sa.assessment. Okay, jangan buat apa-apa. You tahu kenapa you asyik dapat error dekat atas tak? Tak. You highlight. I want you to learn kenapa you tak dapat. You highlightkan benda tu, apa dot map benda, you highlightkan that particular row. Your terminal tu. At Caldera, IPython, lepas tu dot map, you highlightkan that benda tu. This one. Atas tu. So I want you to know why you cannot get the output. Highlightkan atas tu, root at Caldera, IPython, dot map. Atas tu, macam saya cakap dengan you
The command tu. You faham? This one. Bukan. Lagi satu. Atas lagi. Root at Caldera punya atas. Highlightkan either mana pun boleh. Highlightkan aja. This one. Bukan Spark Summit atas tu. Can someone tell her actually what I want? Betul. Ilya, you highlight yang tu atas. Atas saja. Sampai dot map. Oh, sini semua. Tak, satu line je. Sebab nanti besok jangan buat benda yang sama lagi. Sekarang kalau you tak faham besok, you come back to the same mistake. Highlight satu set saja. Anak you highlight satu saja. This one lah. Yes. Kenapa you tambah benda tu? Kenapa you tambah dot map lambda benda tu kat sana? You nak execute the file kan? Aha. Oh, Sekarang you faham kenapa you understand? I shouldn't include dot map. Bukan you shouldn't include dot map. Kenapa you nak letak code ke dalam Jupyter kat terminal? When you want to run the file, when you want to execute the file, you should use Spark Submit. Sebab Bukan dia copy the code. bukan sebab paste tu, sebab tadi paste. Oh, sebab salah paste. Yeah. So you keep running again. This means that you never discover the error. Nampak banyak kali. Okay, sekarang. Clear balik je. Okay, come back to the question here. Apa error dia? Dekat dot map line 6 lagi. Apa 63 ya? Yeah. Apa error Line dia? 63. Cari error dia. This one. Square. Tu MY ke SY tu kan? RDD1 tu. Backslash. Mula-mula guna double quote, lepas tu guna single quote. Tu ke? Tak nampak sangat. 62. Backslash. I rasa tak ada masalah tapi you can try lah to become double. Betul. Backslash situ. Mana? Oh, line nombor berapa? Oh, 62 tu kena ada satu backslash. Ya, 62. Hmm. 62. Backslash. 62. Here. Backslash. You tahu kenapa you nak backslash tak? Because It's a continuous thing. continuity. Second. You tak bagi dia continue sebab dia tak tahu apa you nak buat. Save. Safe. And then I copy je kat sini kan. Jangan copy, gunakan arrow key. Keyboard. Atas je. Baca. Tekan atas. Tengok keyboard, tengok arrow key. Keyboard atas. Keyboard arrow key. Arrow key, arrow atas tu. Tekan. Keyboard. Kat keyboard tekan atas. Simbol atas. Arrow. Dekat keyboard tekan bawah. Kat keyboard tu tekan bawah. Page down. Page down. Page down. Bukan page down. Arrow. Yang arrow tu ada bawah, atas, tepi. Tekan bawah, tekan atas. Tekan atas. Tekan 2-3 kali, Sebab because Google copy and paste very difficult. Tekan lagi 2-3 kali. Belajar. Arrow key tu tekan 2-3 kali. Ilya, ikut. Yes. Dah hampir 5 ni. Tekan arrow key. Tekan lagi. Tekan lagi. Gunakan arrow key. Nampak? Apa yang you sudah type earlier on, dia akan appear. I copy So, ni. jangan copy and paste. Tekan lagi. Okay, turun ke bawah. Okay, gunakan arrow down tu lah. Pergi balik ke start submit. Faham? Faham. Speed up your process lah. Okay, enter. Apa dia kata? Line 71. Method object. Take tu bukan square bracket, is a bracket saja. Okay, run sekali lagi. Okay, pergi ke atas apa error tu? Okay.
local variable apa you buat? Naik atas lagi. Oh, polarity. Anda nampak perkataan polarity. Is it this one? Tak tahu. Tengok error. Saya tak tahu. Tengok error apa. Anda nampak perkataan polarity saja. Local variable polarity. Reference default assignment. Oh. Siapa nampak error? Siapa boleh dapat error? Siapa pun besok tak ada masalah this thing. 35 X. You kata X tapi anda nampak ada X dalam body you pun. The polarity. X. I should change polarity to X. Tukar balik ke X lah. Lagi senang tukar X tu jadi polarity lah. Lagi senang. Dapat ikut cara dia, nanti dia confuse dengan bawah tu ada polarity benda lain. Actually I don't recommend macam ni lah. Polarity tu letak balik. X is your value. Yang nak return tu benda lain. Letak balik polarity. Ilya letak balik polarity. Undo semua. Control Z. Control Z, undo. Okay, Control Z. Okay, so cuma the X tu, X is your value kan? Yeah. Yang tu tukar ke X saja. If X equal more than 0, if else X less than 0 itu saja. Yeah. Right. I don't know why you to confuse this part. Is this the code written by you? Yeah. Okay, run it. This one should change also. No, tak payah. Oh, okay. Save. Usually, if let's say they're suspicious your code again, they will call you up for interview, you know. Then you'll be more stressed. Kalau ada this thing will happen, on the spot you kena jawab tau. Sekarang you still can see the thing on the spot. Why you put polarity? What if? Then you memang cannot answer that kind of questions here. You need to know what you are written. So dapat kan? Ilya, you faham ke tak faham apa yang you tulis kat sini? You kena faham. Today you dapat tak semestinya. So when you faham the thing, tomorrow whatever given to you, you can do. Trust me. Miss, Okay, turun ke bawah. Macam I mean you okay punya. Nanti bagi chance orang lain. Ilya turun ke bawah. You faham tak all this thing? Faham. Faham ah? Yeah. Okay. So kalau nak tukar susunan all this thing tadi you nampak some sample kan? Ambil a few, you also can do kan? Yes. Okay. Kalau okay, then okay. Okay, that's all for your case. Siapa Amin nak tanya ke? yang pasal polarity value, kalau I buat if x equal to 0, x equal to positive. Betul juga kan? Ke salah? Okay juga. Okay, tak ada masalah. Janji can dapat dengan the things. Tadi because her case is that no, she put X but she did not put X the other side. So I want to tally her X dengan dia punya value tu aja. Okay. Because I do according to her context. Okay. Thank you. Hanif, show your screen. Yeah, wait. See? Run. Then? Execute, tengok output. Oh, okay. You faham tak? Apa yang you tulis? Faham ah? Nampak lebih kurang sama aja tadi? Yeah. But Miss, for ADD tu, I use filter here and the result still the same. You dapat ke? Tunjuk your audit screen sikit ADD tu bagi saya tengok. ADD tu.
print RDD2? Wait. Apa itu RDD2? RDD2 sepatutnya polarity value. Kalau you keluarkan you buat another one is keluarkan index nombor 2 tu. Tunjuk kat saya. Which one? Index nombor 2 tu. You buat RDD apa? RDD 6 equal to RDD 1 dot filter benda tu. Copy the line 55 tu tukar to become RDD 6. 55. Copy the line 55 tu tukar to become RDD 6 then print 6. Great. Okay, run. Tak rasa betul pun. Salah. Katanya you balik lah, betul ke salah? Index yang kedua ialah apa? Hex. Tengok you ambil balik original data. You won't get the things. Understand what I'm talking? Because you use the wrong transformation. Dia ambil balik semua kolom. Yes, you dapat the output. Tengok, I ask you to do the things already. Did you print one by one before you proceed until you get the final output? Yeah. I already recommend you since this morning. Then you takkan sesat. Trust me. Okay? So you tukar the filter to become map. The RDD 6 tu you tukar. Jangan buat dekat atas tu, buat dekat bawah tu. Your answer won't be accurate kalau case macam ni. Okay? It's good that you get this thing lah. Everybody can see what's going on. Kalau tak besok dia repeat the same mistake lah. Sekarang is index number 2, which is the column. Betul tak, Hanif? Yes. Okay, so you tukar pergi atas, nanti you akan your code is executable. As I mentioned to you, executable and make sense. You pergi executable tapi tak make sense pun. Okay, thank you. Okay, alright. So siapa yang tak tunjuk lagi ya? Naim lepas tu J ya. Siapa? Either one of you? Naim kita anda saja. Okay, J lah J. So you pun dapat lah kan? You faham ya? So far. Your thing is quite standard lah. Tapi kalau subset of the susunan you also can do kan? Cara define sikit is also okay. I don't Tadi Yang 61 tu tak apa ada apa ni, ada bracket bawah tu. Apa ni? Backspace. Line 61. Okay, yes. Oh, tak. Sorry. boleh run ke? Run sekali lagi. Oh, kalau ada pun boleh. No, dah buang. Oh, okay. Tadi you tak buang pun boleh ke? Ditambah tengok. Tak. You show lah, let everybody see. Okay. Tambah. And then save in front. Okay. Looks to be okay. Dia
Kalau ada okey kot, kalau tak ada yang tak okey. Oh, could it be because that maybe is that there is a comment dekat line 63 tu. So Cuba buang komen. cuba bang komen. Oh, okay ah. No idea why. I also don't have no idea why. Patutnya biasanya the last one we don't put our continuing things. Okay. Good. Besok kalau nampak this thing, you be careful lah. Actually tak ada continue tu, ya? Okay. Alright. Okay. Siapa lagi tak share? Hizbollah, are you in or actually you are travelling ah? Hizbollah. Saya share my screen. Oh, last meeting. Saya cakap dia lepas tu dia last meeting. Naim. Is it Naim yang cakap ni? Ya, ya. Okay. Yang lain semua dah show ah. Ada masalah ke invalid syntax habis. So Naim, I also recommend that you buat separuh-separuh besok ya. So that Okay. you tunjuk, you show it to us. Nampak tak, Miss? Bukan saya nak tengok you punya support dengan you punya error lah. Okay, kejap. Minimize kan dulu. Hi Miss, I show my screen. Okay, I just have my time. So I already complete the coding. So I can show to you. Tapi Naim is showing right now. Sekejap Okay, ya. it's okay. Naim. Mine is scan right now. You want first. Alright. Okay, sure. You belajar letak you punya terminal dekat sebelah. Wow, error tu. You can hide this particular thing, then you can very clear lah, hide kan je. Yes. Show your screen. Nampak, Miss? Yes, buat macam ni. Okay. So apa masalah dia? Saya tengok pun sudah tahu error tu apa. Siapa? Who can help? RDD1 zip RDD2. RDD1 zip RDD2 ada masalah ni, atas ada masalah lah. Zip tak ada. Atas tu tak payah sampai atas. Lebih kurang bawah tu tak ada zip kan? RDD1, RDD2.snap tak ada zip. Dekat RDD1. Sini ya? Sekejap. Betul. Sorry. Betul. Tak ada problem. RDD2. Missing bracket lah. Tapi you pergi cari missing kat mana. Sekejap Showcase ni jauh. 62. Sentiment polarity dot sentiment dot open bracket polarity. Mana ada open bracket dot polarity? Nanti dia Betul. Sorry, aku salah. Pilih balik yang kanan. Close bracket polarity. 22. Ni. Dia. Memang missing bracket, tapi mana satu? Okay, siapa ni yang nak you boleh besarkan, you pergi ke 3 line tu, or you control polarity value. Tapi polarity value bawah tu. Print tu macam tak indentation tak. 61. Betul. 61. Tutup bracket. An X tu. Oh. Ni ya? Ya. Kat polarity tu tak ada kan? Sentiment polarity ada. Ada bang. Okay. Ada. Ini pun masalah missing bracket. Print RDD bracket.
print tu indent dia betul ke? Cuba. Oh betul lah. Indent dia betul. Cuba Dekat 69. Last kali. Last bracket. Tapi kat print tu macam terlebih. lambda punya bracket. Hujung sekali. Hujung sekali. Lambda tu dia tak ada partner. Itu print tu ke kiri sikit. Couple object has no attributes. Dah terlebih sikit. Line 67. Macam masalah kita dia ada mak. String X ke apa? 27. Tak string dia buat kat bawah. Betul lah, kena buat string lah. 67 tu string X dot split. X tu, yes. Itu, yes, str. Yes. Kawan you tengok, kawan, tapi kalau you know tomorrow is that you takut that you have different way of, you cannot remember. Kalau you nampak split, dot split, you can put str, tak ada masalah. Atas pun you letak pun you takkan ada masalah. Macam ni lah, Naim you pergi ke line 54, yang dot split tu you tukar ke strx, dia takkan ada error. Ya? What? Ya. Maksud you kalau dah buat atas bawah tak apa, dah selamat Miss? Tak semestinya selamat, tapi setiap kali buat macam ni you memang selamat. Okay. Ini Miss. What? Run it. strx split jap. Sebab sometimes cannot run because dia bukan ada masalah, is because of the content. So to be safe, you go for this method. You guarantee tak ada masalah, ya? Okay, you jot down all these things lah. You are allowed to bring a piece of paper. You punya handwritten lah. You jangan ambil benda lain lah, okay? Okay. Sometimes you of yourself. Okay, Mana bukan ambil suruh you, bukan suruh you ambil solution masuk lah. We won't allow you to do that. So we say no means no lah. Okay. Minor things that you have to be very careful. Jangan ada code oriented lah. That one's too obvious lah. It's not nice. Okay. Esok macam mana? Yes, can I show mine because I have something urgent thing. Sorry. I think you are the last one lah. Yang lain semua dah tunjuk. Esok open book kan? Open book to the materials that you use. We are waiting for you. Where I try to share my screen because I don't know how to using this. You nampak satu button arrow up tak? Using it right? Okay, we can see your screen. Okay, you can do. So basically this is my screen here. Then I try to run. Then the thing is run now. Hello. Correct. It's very correct because everybody also doing more or less the same thing. Okay, alright. Tapi you understand or not? Yeah, I understand. Yeah. Tapi okay, one more thing that let's say we want you to change the sequence to become 185. Macam mana you buat? Sorry. Come again, Miss. You want you to rearrange the sequence to become index 1, index 185. How do you do? Then I use this function. Then I Tak apa, you tunjuk dulu baru. Kalau you buat salah tak apa, tapi at least we are here today.
you continue buat saja. 185 you cakap you faham? You boleh tekan from the existing one, usually you don't have to worry so much. Again, miss, I don't get your question. Okay. The one the sequence will be next 1 5. You deletekan line 72 tu. Alright. I just share in chat. Itu saja kan? You buat saja. And run the file and show it to us. Okay. Apa lagi sequence tadi? 185. 185. Delete yang delete apa itu? Delete pun kena pandai delete. Kalau lebih delete, kurang delete. Very susah. Perfect. Is it correct? Yeah. Number 1 is the screen name. Number 8 is the polarity. Number 5, tengok data set lah. I cannot remember what's the data set. Alright. Yeah. Okay. Alright. Thanks, miss. Alright. So siapa ada masalah lagi? Jangan tak faham. Tak ada miss. Tak ada, okey lah. Semua dah faham tu lah. Yang kita tinggal tadi tu lah. Yang apa? Boleh tak dapat makan kesian kalau tak dapat kan. Makan jalan kiri lah, macam tu. Kan tak ada. You will die semua kalau nak tanya-tanya tak ada kan? Psychology will handle everything. Tapi boleh miss kalau macam tu tak dapat esok makan. Bukan saya yang buat soalan, bukan saya yang buat marking, tapi agak-agak I know what to do lah. Within the scope je. Tapi boleh. Kalau macam nak tanya teknikal boleh tak miss? Dia tahu tak? Teknikal maksudnya apa? Masalah lah kalau macam kalau error ni kita tak boleh nak tak faham kita jumpa dia. Saya rasa dia takkan faham lah, dia takkan faham. Saya tanya kawan lah. Macam nak tanya kau? Kita satu je lah miss, apa tak boleh. Boleh miss markah. Itu sertifikat bukan saya punya nama. Don't worry lah. Yeah, we understand, but we just ask out of your good heart lah, push through. Just talk something lah to them. I will. Today I can see that now do and you also ask a lot of questions here and the things that you don't understand. I think you already asked lah. Okay. So I think if you were to ask me, I think tomorrow you can do. But the only things that I want to emphasize again, bracket tu I nampak masih ada masalah. Founding tu kata not found, masih masalah founding saja. Okay. Yang first thing dapatkan the file, dua-dua masuk ke title folder, data set tu masuk ke HDFS. Faham? Set configure ke start context. Start context tak boleh ada masalah sebab memang ada notes dekat sana. Copy pun jangan copy salah. Copy betul-betul. Okay. Indentation you sudah faham apa itu indentation. Ya, you gone through the things here. And apa lagi? Okay. Buat satu, print satu. Buat banyak kali-kali submit. Letak dua screen sebelah-sebelah, then you can see the error. Okay. Usually you won't have much issue. The only part that I nampak mungkin you adalah tadi macam dot split tu. Bila I nak letak STR, bila I nak letak STR, okay lah, we standardize kan. Pakai dot split tu, dot split comma tu, remember? Depan tu letak STR, tukar ke string. Then you are safe. Okay. Because the way you susun the part will tell them whether you want to use or you want, tapi you confused. Fixkan the things too. It won't give you much error. Takkan ada error. Alright. Okay ya. Okay, don't worry lah. I think should be okay. So basically macam kalau nak replace and split is
better for us to put string X. Right, you are just right. Split dengan yang replace tu terus letak string STR bracket. Tengok you letak X, kalau letak line ikut makna depan tu. Okay. Faham. Jalan. Okay, apa lagi yang you rasa you no? You are heavy problem. Tomorrow you go early, tak payah takut lah. No? Takut juga tau Miss. Actually, memang nampak banyak typo is because bukan tak boleh buat, as I mentioned, bukan tak boleh buat, nampak missing all this, I would say minor mistakes and cause you a lot of problems. Dia Instagram lah. Lepas Instagram, pasal Indian tak jumpa. Kalau tak pandai run kan, dia macam lulus gagal je lah kan. Tu macam, macam susah. Memang susah. Binary number. Siapa yang tadi tu yang apa tu, remember kena dapat line split by comma tu, after you zip you kena stop by comma, lepas tu baru you buat susunan tu. Okay? Apa dia ni? Apa yang tadi ada masalah tu? Hai. Firdaus. Firdaus. Hilang satu part line, that is the consequences. Itu is memang hilang satu part line, nothing to do with the syntax. Okay. Tapi kalau macam tadi boleh hilang satu kod tu tapi yang boleh run, kita kira lulus lah. Tak boleh make sense mah. Kenapa you asyik tanya soalan yang sama Rizkin? Saya tak mengerti soal, you tak jawab lagi. Saya rasa you boleh lepas lah. Kalau you buat accordingly. Jadi Fidas punya ni. Split tertinggal. Dia lepas dia zip, dia tak ada buat split, lepas tu dia terus buat susunan tu. Okay. So dia ambil the first character of, dia nampak dia macam first character. It might happen, it will happen, definitely there is a thing here. Okay? Tapi yang nampak tadi satu apa, Uzir dia buat benda lain. Okay, dia punya pun tak ada masalah. Dia buat satu function dekat atas tu. Okay? Different stuff. Nanti you dapatkan itu. Okay, so kalau tak ada masalah, very sleep well today and sleep early today. Miss, boleh pinjam ke hari ni? Di apa nama dia? DM. Sampai esok pagi. Cakap dengan itu typology. Rasa boleh lah, saya rasa tak ada masalah lah. Scan dan QR code lah ha. Thank you very much. Very clear class today. Clear class. Today is memang untuk you all. Jadi saya tak nampak tak banyak buat benda lain. You tell me what you do. I understand that. Clear your thoughts. Besok pergi shopping. Saya clear benda yang kabur-kabur je. Halal ilmu ni. In Malay we always say halal ilmu. Okay. Okay, jaga. So kalau nak pakai BM, I think dia perlu lah. I think they will allow lah, no issue at all. Okay, all the best. Thank you, Miss. Okay, bye-bye. Thank you very much. Bye. Miss, share tadi the notes that you conteng-conteng one. Ya. Tengok apa yang ada masuk dalam Google Drive. Is it what you want with me? Ada ke? Tak nampak. Yang you punya yang tu Miss, yang apa ni? Yang nota you conteng-conteng tadi. Just now. Okay. Betul ke yang ni ataupun lagi satu? You nak ni ke? Yang lagi sana, this one. This one. Oh ya, this one. Okay, saya masukkan. Tapi dah saya habis sharing sekejap ya. Ya, nanti saya masukkan. Sebelum I left out, I see dulu. Maybe you can masuk soalan esok. Jangan ada soalan tiba-tiba soalan lain lah Miss. Please lah. No lah, begin tersebut. It's never begin. The graph lain pula kan? Sampai graph pula. Kelima tak file to discussion. Ada kan? You refresh your Google Drive tu, you akan nampak. Okay, dah ada. Set apa yang bagi benda lain yang saya tak bagi lagi. Okay ya? Soalan saya tak ada lah.
Okay lah. Tapi okay lah. At least we cover histogram and first exam. Hopefully this tu lah. Kalau kita three ke semua aspek lain lah miss. I think they will give you yang saya cover hari ini. Okay. Okay, all the best ya. So nanti saya akan list out you. Ada soalan lagi yang confirm? Okay. Bye bye everybody. Thank you. Thank you very much. Bye. Jumpa esok. Bye guys. Kita jumpa di kali lah. Ingat nanti tolong